Sofía caminaba por las calles de Lisboa con los bolsillos vacíos y la cabeza llena de preocupaciones. Había trabajado incansablemente en su pequeño café, heredado de su abuela, pero las deudas la ahogaban. Cada mes vacía, cada factura sin pagar, lo recordaba que sus sueños se desmoronaban. Esa mañana, entre papels arrogados y cuentas sin saldo, recibió un sobre elegante, una invitación para asistir a un exclusivo evento en Sintra. El destino parecía burlarse de ella, debía ir, aunque no tuviera dinero para el viaje ni para su sustento diario. Al llegar al Hotel Santiago, Sofía sintió que no pertenecía allí. Columnas de mármol, jardines impecables y un lujo que parecía inalcanzable la rodeaban. Respiró hondo y cruzó las puertas giratorias, intentando fingar seguridad. Fue entonces cuando lo vio, Alejandro Montoya, el hombre detrás del imperio hotelero, alto, imponente, con una mirada que parecía penetrar el alma. No era solo su riqueza lo que intimidaba, sino la fuerza silenciosa que emanaba de él. Bienvenida al Santiago, dijo con voz profunda, sin dejar de observarla. Sofía levantó la barbilla y murmuró un tímido saludo. Cada movimiento suyo era medido, cada palabra un esfuerzo por no mostrar miedo. Alejandro sonrió levemente, como quien sabe que alguien tiene un espíritu que aún no se ha revelado. Esa misma noche, en los jardines cubiertos de neblina, Alejandro se acercó. Necesito que pases 90 días conmigo, dijo con firmeza, y que al final te enamores de mí. Sofía casi se atragantó con sus palabras. ¿Era esto un capricho o una oportunidad para salvar su legado? Después de horas de debate interno, firmó el acuerdo, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los primeros días fueron tensos. Sofía se debatía entre la aversión y la curiosidad, Alejandro, entre la paciencia y el deseo de romper sus defensas. Cada encuentro era un duelo silencioso de voluntades, y sin embargo, algo comenzó a cambiar, el respeto mutuo, la admiración por la fortaleza del otro, el reconocimiento de que ambos podían aprender y crecer. Una noche, mientras la música llenaba el salón vacío, Alejandro tomó la mano de Sofía. No era dominio, sino complicidad. Sus miradas se encontraron y, por primera vez, el miedo dio paso a la confianza. Habían empezado como extraño y justo, hombre poderoso y mujer humilde, pero en esos momentos, las diferencias desaparecieron, dejando espacio para algo más profundo, más humano. Sofía respiró hondo, sintiendo que por primera vez podía mirar al futuro sin miedo. Alejandro, a su lado, no era solo un millonario, sino un hombre dispuesto a reconocer y valorar lo que realmente importaba, la fuerza del corazón. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Sofía. Cada mañana al despertar en el lujoso hotel, sentía que caminaba sobre un terreno desconocido. Alejandro, con su mirada firme y silenciosa autoridad, parecía conocer cada rincón de su alma antes incluso de que ella lo hiciera. Sin embargo, Sofía no se dejaba intimidar. Aunque aceptó su presencia, mantenía su independencia, no era un juego de sumisión, sino un duelo de respeto y voluntad. Una tarde, mientras caminaban por los jardines del hotel, Alejandro la detuvo frente a una fuente iluminada por la luz dorada del atardecer. He observado tu manera de enfrentar cada dificultad, dijo, su voz profunda resonando entre los árboles. No eres como las demás personas que se rinden ante la riqueza o el poder. Eso me intriga. Sofía lo miró con desconfianza.
Nadie la había valorado por su esfuerzo, por su fuerza silenciosa. Su corazón, acostumbrado a la lucha, latía con una mezcla de orgullo y temor. En los días siguientes, Alejandro no escatimó esfuerzos por conocerla, invitaciones a cenas exclusivas, paseos por lugares que Sofía jamás había imaginado, y conversations que desnudaban sus sueños, sus mitos, sus aspirations más íntimas. Sofía comenzó a comprender que detrás del millonario había un hombre con sus propias vulnerabilidades, pero también con la determinación de respetar y reconocer la dignidad ajena. Una noche, mientras revisaba las cuentas de su café desde la habitación, Sofía recibió una llamada inesperada. Su negocio estaba al borde del cierre. La desesperación la invadió, pero antes de caer en el pánico, Alejandro apareció junto a ella. No vas a enfrentarlo sola, dijo, ofreciendo su ayuda, pero sin imponer su dinero, solo su estrategia y guía. Sofía sintió una mezcla de gratitud y asombro. Aquel hombre que parecía dueño del mundo estaba dispuesto a ponerse a su altura para apoyarla. Con cada día que pasaba, las barreras entre ellos se reducían. Sofía empezaba a ver que la verdadera riqueza de Alejandro no estaba en sus propiedades ni en su fortuna, sino en su capacidad de reconocer y valorar la fuerza de otro ser humano. Y Alejandro, a su vez, aprendía que la humildad y la resiliencia de Sofía eran tesoros que ningún dinero podía comprar. El vínculo que nacía entre ellos era más que atracción, era respeto mutuo, admiración y una comprensión profunda de que el verdadero poder reside en aquellos que nunca pierden la dignidad, aunque el mundo los subestime. Sofía comenzaba a sentir que cada encuentro con Alejandro era un desafío y una lección a la vez. Su orgullo y su independencia se entrelazaban con la curiosidad de conocer más de aquel hombre que parecía leerla con una facilidad inquietante. Aunque su contrato era solo de 90 días, cada momento parecía estirarse, dejando una impresión imborrable en su mente y en su corazón. Una tarde, durante una gala exclusiva, Sofía fue víctima de miradas despectivas y comentarios hirientes por parte de algunos invitados, quienes no podían concebir que una joven de origen humilde se encontrara en un lugar reservado solo para la élite. Sentía como la humiliación la quemaba por dentro, pero antes de que pudiera retirarse, Alejandro apareció a su lado. Su presencia, firme y silenciosa, llenó el espacio. Sin necesidad de palabras duras, todos entendieron que Sofía no estaba sola. La mirada de Alejandro decía más que cualquier discurso, respeto y reconocimiento absoluto. Esa noche, mientras caminaban entre luces y adornos, Alejandro habló con suavidad pero con determinación. Nunca permitas que te definen por lo que tienes o lo que otros piensan de ti. Tu valor está en tu fortaleza, en tu voluntad de seguir adelante cuando te do pares perdido. Sofía sintió como sus palabras penetraban profundamente en su corazón. Por primera vez, alguien veía su lucha no como una debilidad, sino como un signo de verdadera fortaleza. Los días se volvieron más intensos. Sofía, impulsada por la confianza que Alejandro le transmitía, empezó a implementar cambios en su café, reorganizando cuentas y buscando soluciones creativas para salvar el negocio familiar. Alejandro la apoyaba, no con dinero directo, sino con consejos, contactos y estrategias que ella jamás habría imaginado. Cada pequeño logro se sentía como una victoria compartida, y la admiración mutua crecía con cada paso. Sin embargo, el desafío más grande llegó cuando un competidor intentó provocar la situación para desprestigiar su café y arruinar su reputación. Sofía sintió miedo, pero Alejandro estaba allí,
calmando su ansiedad y ayudándola a enfrentar la amenaza con inteligencia y coraje. Esa noche comprendió que la verdadera grandeza no está solo en la riqueza, sino en la capacidad de proteger y defender lo que uno ama, con integridad y firmeza. Al final del día, mientras se sentaban frente a la fuente iluminada, Sofía entendió que algo había cambiado, y no era solo un acuerdo contractual, sino un vínculo construido sobre respeto, admiración y fuerza mutua. Alejandro no era un simple millonario, y ella no era solo una joven en apuros. Juntos, demostraban que la verdadera justicia, la verdadera igualdad, se construye reconociendo el valor en cada persona, sin importar su origen. Con cada día que pasaba, Sofía sentía que su mundo y el de Alejandro se entrelazaban de formas inesperadas. Lo que comenzó como un acuerdo frío y calculado se transformaba en una conexión profunda, construida sobre respeto y reconocimiento mutuo. Sin embargo, no todo era fácil, las dudas y la tensión seguían presentes, especialmente cuando los prejuicios del mundo externo amenazaban con separarlos. Una tarde, mientras recorrían los jardines del hotel, Sofía se encontró con antiguos conocidos que la habían subestimado toda su vida. Sus miradas llenas de sorpresa y cierto desprecio la hicieron sentir pequeña por un instante. Pero Alejandro, a su lado, no mostró tolerancia alguna ante la humiliación que ella sufría. Con una simple mirada, impuso respeto y puso en evidencia a quienes creían que podían juzgarla. Sofía comprendió que la verdadera fuerza no siempre se ve, pero se siente cuando alguien se mantiene firme a tu lado. Esa noche, mientras revisaba los libros de su café, recibió noticias que cambiaron todo, el negocio estaba en riesgo, y sus competidores planeaban cerrar cualquier puerta para ella. El miedo amenazaba con paralizarla, pero Alejandro estaba allí, ofreciendo apoyo estratégico y emocional. No era solo protección, era un recordatorio de que su valor no dependía de la aprobación de otros, sino de su determinación para luchar por lo que amaba. En una cena formal, Alejandro la presentó ante empresarios influyentes, y Sofía se mantuvo firme, hablando con convicción y mostrando su conocimiento. Muchos esperaban verla insegura, pero en su lugar encontraron a una mujer decidida, fuerte y capaz. La admiración de los presentes fue inmediata, y algunos de sus detractores quedaron en silencio, incapaces de ignorar su talento y carácter. El vínculo entre ellos se fortalecía a cada desafío superado. Sofía aprendió a confiar en sus habilidades y a aceptar que no necesitaba esconderse ante nadie. Alejandro, por su parte, descubría que su fortuna y poder eran inútiles sin la capacidad de reconocer la grandeza de los demás. Juntos demostraban que el respeto se gana con acciones, integridad y valencia, no con títulos ni dinero. Mientras caminaban por el balcón del hotel bajo la luz de la luna, Sofía comprendió que algo había cambiado profundamente en ambos. No eran solo un millonario y una joven en apuros, eran aliados, compañeros y espejo del coraje y la dignidad del otro. La vida les enseñaba que las verdaderas riquezas se encuentran en la fuerza del corazón y en la justicia que uno mismo se permite creer. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. Sofía había ganado confianza, pero el mundo seguía lanzando pruebas, clientes difíciles, competidores implacables y comentarios despectivos que buscaban minar su autoestima. Sin embargo, cada obstáculo se convertía en una oportunidad para demostrar su resiliencia. Alejandro permanecía a su lado, no para controlar, sino para acompañarla y potenciar su fuerza. Una mañana,
Durante una reunión con inversionistas, Sofía fue interrumpida por uno de ellos con un comentario despectivo sobre su juventud y su falta de experiencia. Por un momento, sintió que el RSE lo escapaba. Entonces recordó las palabras de Alejandro: tu valor no es mide por lo que otros creen, sino por lo que tú sabes y por la fuerza con la que te mantienes firme. Con el corazón latiendo acelerado, levantó la mirada y, con seguridad, respondió demostrando su conocimiento, visión y capacidad de liderazgo. Los inversionistas quedaron impresionados, y el que la había subestimado se retiró avergonzado. Esa tarde, mientras caminaban por los jardines envueltos en la neblina, Alejandro la miró con orgullo. Nunca dejes que nadie defina tu grandeza. Lo que acabas de hacer es un ejemplo de coraje y dignidad. Sofía sintió como sus palabras llenaban un vacío que había cargado durante años. Por primera vez, alguien no solo la respetaba, sino que veía su verdadero valor y lo celebraba. Pero no todo era victoria tranquila. Un competidor intentó sabotear su café con una campana difamatoria en redes sociales. Sofía estaba al borde del colapso, y la desesperación amenazaba con apoderarse de ella. Alejandro apareció nuevamente, no con dinero, sino con apoyo estratégico y emocional. Juntos trazaron un plan que no solo detuvo la difamación, sino que convirtió la situación en una oportunidad para mostrar la autenticidad y calidad del negocio familiar. Cada día, Sofía sentía que el vínculo con Alejandro se profundizaba. Lo que comenzó como un contrato y un acuerdo financiero se transformaba en admiración mutua, respeto y confianza. Aprendió que la verdadera riqueza de la vida no es mide en euros, sino en el coraje de enfrentar la adversidad y en la fuerza de los que te apoyan sin condiciones. Esa noche, mientras observaban las luces de Lisboa desde la terraza del hotel, Sofía comprendió que su vida había cambiado por completo. No solo había salvado el legado de su familia, sino que había descubierto su propia fuerza, su dignidad y la importancia de rodearse de quienes realmente valoran tu corazón. Llegó el último día de los 90 días. Sofía sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Lo que comenzó como un acuerdo frío se había convertido en un viaje de autodescubrimiento, respeto y admiración mutua. Mientras caminaban por los jardines del hotel, envueltos en la bruma de la mañana, Alejandro se detuvo frente a ella. Sus ojos reflejaban algo más que intención, había reconocimiento, afecto y orgullo. Estos meses han sido más que un acuerdo, dijo Alejandro con voz suave. He visto tu fuerza, tu determinación, tu dignidad frente a cada desafío. Y ahora sé que no puedo imaginar mi vida sin ti. Sofía sintió como su corazón latía con intensidad. No era solo el hombre millonario frente a ella, sino alguien que la había visto y valorado por lo que realmente era. Sofía recordó cada momento, las miradas despectivas que enfrentó, los obstáculos que parecían insuperables, y como cada pequeño triunfo había sido un paso hacia su propia grandeza. Alejandro no la había salvado con dinero, sino que le había mostrado que la verdadera fuerza reside en uno mismo y que el respeto se gana con integridad y valor. En ese instante, Alejandro tomó su mano y le ofreció una sonrisa sincera. No quiero que esto termine solo en 90 días. Lo que tenemos es más grande que cualquier contrato. ¿Quieres seguir este camino conmigo? Sofía, con lágrimas contenidas y una sonrisa que reflejaba gratitud y alegría, asintió.
Por fin entendía que el amor verdadero también se construye sobre respeto, admiración y reconocimiento del valor del otro. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de las colinas de Sintra, Sofía cerró los ojos y respiró profundamente. Todo el miedo, la inseguridad y las dudas habían sido reemplazados por confianza, orgullo y esperanza. Alejandro estaba a su lado, pero más importante aún, ella había aprendido que su propia fuerza era la clave de cada victoria. El restaurante familiar, las deudas, las miradas despectivas, todo quedó atrás. Sofía había emergido no solo como una mujer que sobrevivía, sino como alguien que prosperaba, que inspiraba respeto y admiración por sí misma. Alejandro había sido un catalizador, pero la verdadera heroína era ella.